Okay, hello guys, hello. A very good night to one and all. ஸோ என்னாச்சுன்னா நம்ம டப்புன்னு இன்னைக்கு குயிக்காக என்ன நடந்ததுன்றதை பார்த்துட்டு நம்ம உடனே அடுத்த இதுக்கு போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் காலையில் எழுந்து படிச்சுட்டு போனோம்ல, காலையில் 6:30 வரைக்கும். அப்புறம் என்னாச்சுன்னா நான் இன்னொரு கொஷினை படிக்கலை, என்னால் படிக்க ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு. நான் தூங்கிட்டேன். சும்மா அப்படியே படுத்துட்டு அப்புறம் குளிச்சுட்டு கிளம்பி ஊரோ பஸ்ஸில் ஏறி காலேஜ் போயிட்டு ஃபஸ்ட் பீரியடை சும்மா உட்காந்துட்டு அப்படியே சார் எம்பிஎம்சி ஏதோ கதை பேசியிருந்தாரு. அடுத்து கேட்டு எழுதுனா 2 கொஷின் நான் படித்தேன், 2 கொஷினுமே வந்தது. அது எழுதியிருக்கிறான். ஒரு 10 மார்க் வந்தால் போதும். அடுத்து தேர்டு பீரியட் ஓஇசி சும்மா பின்னாடி பெஞ்சில் உட்காந்து அட்டன் பண்ணிட்டு ஒரு காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன். மதியம் வந்துட்டேன். அஜய்க்கு பர்த்டே இன்னைக்கு, கேக் வெட்டி முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. அடுத்து என்ன ஆச்சுன்னா வீட்டுக்கு வந்தான். ஃப்ரெண்டுக்கு பஸ்ஸில் வெயிட் பண்ணிட்டு 4 மணிக்கெலாம் வந்துட்டான். 4:45 வந்துட்டான். 4:45 இல்லை, 3:30 மணிக்கு 3:45 வந்துட்டான். வந்துட்டு காசு எடுத்து வச்சிட்டேன். அவ்வளோதான், சேவிங்ஸ் முடிச்சிடும். சட்னி இன்னைக்கு. ஆமாம், டன், முடிச்சாச்சு. இன்னைக்கு முடிச்சாச்சு. சூப்பராக போகுது. இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட நிறையா நாள் நிறைய நாள் சேவிங்ஸ் போட்டாச்சு. அப்பா சூப்பர். அடுத்து ஓகே, இது முடிஞ்சிடுச்சா? வெளியே வா, டப்னு வெளியே வா. ஓகேவா, இன்றைக்கி சேவிங்ஸ் போட்டாச்சு. இன்றைக்கானது கோல் டுடே கம்ப்ளீட்டட். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்னன்னா வெயிட் பண்ணுங்க, இது கிராஃப் மாற்ற முடியுதா பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, இப்போ நாளைக்கு எனக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா வந்தோடனே ஃபோன் பார்த்து டைமை ஓட்டிட்டேன். ஃபோன் பார்த்து ஃபுல்லாக எப்படி சொல்கிறது, ஃபோனை பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக அந்த அடிக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, விட்டுருங்க. அது என்ன ஆச்சுன்னா அதான் டைம் ஃபுல்லாக வேஸ்ட். சரி, இது தேவையில்லாத இன்னைக்கானது முடிச்சாச்சு. க்ளோஸ் பண்ணிவிடும். ஓகேவா? ஓகே, நான் ஃபுல்லாக டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். தான் சொன்னதான் என் ப்ராப்ளம் தான் நான் சொன்னதில்ல. இந்த 2 ப்ராப்ளம் நான் பண்ணாதான் லைஃப்பில் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே நான் போக முடியும். அடுத்த ஸ்டெப்புக்கான ப்ராக்டிஸ், அந்த எஃபர்ட் போடுறதுக்கே இது முடிச்சாதான் நான் பண்ணவே முடியும். இந்த லைஃப் ஸ்டைலு அப்புறம் இந்த இதை மாற்றணும். அப்புறம் அந்த 2வது இதையும் காம்படேட்டிவ் ப்ரோக்ராமிங்க்கும் எல்லாத்தையும் டிஃபைன் பண்ணி செட் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் என்ன பண்ணுறது, இந்த காலேஜோட ஒர்க்குக்கு மத்தியில் இது முடிச்சிடணும். இது 2த்தையும் இந்த வீக்குள்ளே கண்டிப்பாக இந்த வீக்கில் நான் கண்டிப்பாக டிஃபைன் பண்ணிடுறோம். அடுத்த வீக்கில் நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான். இப்போ என்னன்னா, இப்போ நான் அடுத்த கேட்டுக்கு படிக்கணும். அதாவது நாளைக்கு காலையில் ஃபஸ்ட்டு பீரியடே கேட்டு. இப்போ மணி நாள்னா நைட்டு 10:45 ஆகுது. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதே 8:45 தான் எடுத்தனே. வந்தது நான் 3:30 அந்த மாதிரி. அதுக்கே மதியம் ஒரு பீரியட் கட் அடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. இப்போ நான் 8:45 தான் பேக்கே திறந்து என்ன இந்த சப்ஜெக்டுக்கு என்ன படிக்கிறதுன்னு பார்த்து இப்போ 9:30 ஆயிடுச்சு. என்ன படிக்கிறதுன்னு எடுத்து வைக்கிறதுக்கே இப்போ நான் 8 கொஷின் இருக்குது. 8 கொஷின் இருக்குது. இப்போ நான் அது எல்லாத்தையும் படிக்கணும். இப்போ அதான் என்ன ஐடியா பண்ணியிருக்கேன்னா, இப்போ 12 o'clock வரைக்கும் ஏதோ ஒரு 3 கொஷின் முடிஞ்ச அளவுக்கு முடிச்சுட்டு அப்புறம் காலைல எழுஞ்சி தான் மீதி படிக்கணும். இப்போ நான் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன்.
கிளாஸ் லாம்ச்சில் இல்லை, டெலகிராமில் சீனியரோட நோட்ஸை ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரீமில் காட்டல தானே? ஓகே, ஸ்ட்ரீமில் காட்டல. ஃபஸ்ட் யூனிட் 2 போமா? சரி, யூனிட் 2 போவோம். காட்டினால இந்த இது காட்டுறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாட்ஸ்அப் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணிடுவோமா? ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வாட் யூடியூப் இஸ் நாட் ரிசீவிங் எனஃப். இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் என்னன்னு பார்த்துறேன். வீடியோ டு மெயின்டைன். ஐ திங்க் இது கொஞ்ச நேரத்தில் அதுவே இந்த ப்ராப்ளம் போய்டும்னு நினைக்கிறேன். என்னதான் பாரு. Can you be please quick? What's happening? Bruh. Stream health or what? Poor. No issues, serious issues. Okay. Because I closed the screen for a few minutes. That's what they are saying. Okay, no problem. Okay, இப்போ வந்து இன்னர் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அதான் சப்ஜெக்ட் நேமு. சேரை பற்றிலாம் நான் அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். இதில் இந்த ஸ்டாஃப் சேர் அவரை பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம். ஆனால் அது அப்புறம் இப்போ படிக்கணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன படிக்க போகிறோம்னா, பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ், அப்புறம் வந்து லீன் கேன்வாஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போமா. வாட் ஸ்டாட்ஸ். Okay, but just solve it quickly. Already all the issues are finished, isn't it? What is it? Business model canvas. நெட் ஏதாவது இல்லையா? எல்லாம் ஸ்லோவாக இருக்குது இன்னைக்கு, என்னன்னு தெரியல. Please load quickly. Okay, excellent condition. Alright. Okay, solve the issue. Solved. Should I close this? Okay, oh wait, shit. Close this and now open this one. Okay, கடகடன் படிக்கிறோம். அடுத்து போகிறோம். The business model canvas is a tool designers use to map out a business or products, key actors, activities and resources, the value proposition for target customers, customer relationships, channels involved and financial matters. It gives an overview to help identify requirements to deliver the service and more. A business model describes the rationale of how an organization creates. Maybe I'll stick with this simple one. Okay, used to describe, design and analyze a business model consisting of 9 key components. Customer segments.
customer segments, value proposition, channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key activities, key partnerships, cost structure. ஓகே, பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஒரு டயக்ராம் பண்ணோம். ஒரு பாக்ஸ் மாரி போட்டு இந்த டாப் ரைட்டில் வந்து அது கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ஸ், டாப் பாட்டமில் ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸு, இந்த சைடு பாட்டம் லெஃப்டில் காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ஸ், காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸு, சேனல்ஸு, கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸு. ஓகே, த பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸா இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் டூல். Wait, let me grab my note. Business model canvas. Okay, business model canvas is a strategic tool created to analyze, describe, design and analyze a business model. Describe, design and analyze. Describe, design and analyze a business model. Describe, design and analyze a business model. It consists of key 9 components. First key வந்து revenue streams, cost structure, revenue streams, cost structure. It consists of 9 key components. Customer segments. What do you mean by customer segments? This component identifies the different groups of people or organizations the business aim to serve. Okay, first another customer segments. This component identifies the different group of people or organizations the business aims to serve. Next, customer segments. Value proposition, unique value the product provides to customers. Value proposition. This component describes the unique value the product, service provides to customers. Okay, value proposition. Next, channels, customer relationships are channels. Customer relationships, channels. This describes how the business delivers its products or service to customers. Okay, channel, it's like the medium of transmission. Okay, channels. This component describes the business, how the business delivers its product or service to its customers. First வந்து customer segment with different groups of people or organization the business aims to serve. Customer segments, value proposition, channel. Next வந்து channels, how the service or product, how the business delivers its product or service to customers. Channels. Next, customer relationships. Customer relationships. What is it? Customer relationships. This explains how the business interacts with customers to acquire, retain and grow them. Okay. To acquire, retain and grow them. To acquire, retain and grow them. This will be another customer relationships. Channels. Another segments. Customer segments. Value proposition, channels, customer relationships. This component explains how the business interacts with the customers to acquire, retain and grow them. To retain, acquire and grow them. Okay, this is வந்து customer
See how I'm practicing bad English, but I'm getting good scores on my test. So what's wrong here? It's the system which my college, my educational department follows, leads this wrong results. Or else I would also speak fluent English right now. Okay, don't blame anyone, blame yourself. I know that. Next, customer relationships. Next, revenue streams. This specifies the way the business earns money from each customer segment. Or next topic here, revenue streams. This segment explains the way the business earns money from each customer segment. Revenue stream. Next, cost structure. Key resources, key activities. Key resources, the lists the essential assets needed to deliver the value proposition. Key resources, the lists. This lists the key resources, key activities. This lists key resource activities. Key resources first key resources this list the essential assets needed to deliver the value proposition. Essential assets needed to deliver the value proposition. அதாவது key resources. Next, key activities. This details the crucial actions necessary for the business to operate. Okay. Key activities. This details the crucial actions needed necessary for the business to operate. Next, key activities, key resources, key partners. This refers to the external companies or collaborators that supports the business. What they are called key partners. Okay. Crucial external companies or collaborators that support the business. Cost structure. This describes the cost involved in operating the business. Cost structure. This describes the cost. This cost structure this describes the cost involved in operating the business. Okay, like money spent to run the business. This component describes the cost involved in operating the business. Okay, and the diagram மட்டும் போட்டோம்னா எல்லாமே எழுதலாம். Okay, இதான் வந்து business model canvas. Okay. First வந்து business model canvas. It is a business model canvas. It is a tool designed to used to describe, design and analyze. A business model consisting of 9 key components. A business model canvas. Business model canvas is a strategic tool used to describe, design and analyze. Business model canvas is a strategic tool used to describe, design and analyze a business model consisting of 9 key components. First வந்து customer segments. Different groups of people or organizations the business aims to serve. Customer segments. Next, value proposition. Next வந்து revenue streams, how business gets money earns. Okay. Next, key activities.
ஹைலி ப்ரொபோஷனல். அடுத்து இந்த சைடு வந்து என்னன்னா கீ ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து அதான் ஆப்ரேட் த பிஸ்னஸ். கீ ஆக்டிவிட்டீஸ், கீ ரிசோர்சஸ். கீ ரிசோர்சஸ்க்கு வந்து என்னது திஸ் இஸ் த எசென்ஷியல் ஆசெட்ஸ் நீடட் டு டில். கீ ரிசோர்சஸ் அது இருந்தால் தான் அந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி கீ ரிசோர்சஸ். நெக்ஸ்ட்டு கீ பார்ட்னர்ஸ். கீ பார்ட்னர்ஸு external companies or collaborators that support the business. அதான் வந்து key support, key partnerships. கீழே வந்து இங்கே வந்து ரெவன்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸ், இங்கே வந்து காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர். காஸ்ட் இன்வால்வ்டு இன் ஆப்ரேட்டிங் த பிஸ்னஸ். 2 பாயிண்ட் பண்ண முடியும். காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரா மேலே வந்து ஓகே கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் சேனல். ஓகே கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் சேனல்ஸ். ஆல்ரைட் இது கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் சேனல்ஸ். கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். ஓகே கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் சேனல்ஸ். ஓகே முடிச்சா என்ன வந்து பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ். டிக்கப் போடுவோம். அடுத்த கொஸ்டின் போயிடுவோம். பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ். அடுத்து இதே டாபிக்ல இருக்கிற லீன் கேன்வாஸ் போகுமா? ஓகே பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வாஸ். Business model canvas is a strategic tool used to describe, design and analyze a business model consisting of 9 key components. Business model canvas. Business model, the business model canvas or the business model canvas is a strategic tool. The business model canvas is a strategic tool used to describe, design and analyze a business model consisting of 9 key components. அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ஸ், ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸு, கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸு, how the business interacts with the customers to acquire, retain and grow them. Customer relationships channel, how the business delivers its products or service to customers. Another channels customer relationships channels. Next one is value proposition. Next one is key activities, key resources, key partnerships, finally cost structure. Key partnerships finally வந்து cost structures. Cost structure. Okay, they given an example. Alright, what is it? Cost structure. This describes the cost involved. Example வந்து Netflix customer segments வந்து individuals, families and entertainment seekers globally. Correct. Customer segments. Next வந்து value proposition. What value they are serving? A vast library of movies, TV shows and original content with on-demand streaming. Correct. Channels via an app on smart TVs. Yeah. Proportion with the on-demand streaming. Yes, channels and app on smart TVs, computers, smartphones and tablets. Customer relationships, personalized recommendations. Yeah. Personalized recommendations, easy to use interface and continuous content updates. Another personalized recommendations, easy to use updates and personalized recommendations, easy to use interface and continuous content updates. Next, revenue streams, primarily through subscription fees with pricing rise. Revenue streams. Next, key resources. Technology platform, content like customer data and licensing agreements. Okay, key activities, content acquisition and production, platform maintenance and marketing. Key activities வந்து platform maintenance, marketing. Okay, அதுக்கு அடுத்து வந்து key partnerships.
What? I'm not discussing nothing, brother. Wow, zero, zero, zero. That's very motivating. But you know what? I'm not doing it for shame. I'm doing it for myself so that I can immerse fully even when I'm alone. Okay, okay. Example Netflix போட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம். Cost structure, content production, licensing, platform, maintenance cost. Okay, எங்கெங்கெல்லாம் செலவாகும்? Content production, licensing, platform, maintenance cost. ஆமாம். Content production, licensing, platform, maintenance cost. Another content production, licensing, platform, maintenance cost. Another content production, licensing, platform, maintenance cost. Content production, licensing, platform, maintenance cost. Next, lean canvas. Lean canvas na another. Lean canvas is a one page. எத்தனை பேஜ் போகுது? ஓகே, சின்னதான். Lean canvas is a one page difference first பார்ப்போமா? Lean canvas, business model canvas. ரெண்டுத்துக்கும் difference. Purpose focuses on startups and problem solving. Focuses on established business and overall business structure. Focus problem and solution oriented for startups. This is not a very good differentiation. Okay, lean canvas. A lean canvas. Lean canvas na another. A lean canvas is a one-page business model. A lean canvas is a one-page business model that helps entrepreneurs develop, evaluate, and validate a startup business idea. Okay, this is totally different from that. It also consists of nine segments. Okay, other 9 segments. First, lean canvas. Lean canvas na another. It is a lean canvas is a one page lean canvas. First, lean canvas. It is a one page business model. Lean canvas is a one-page business model that helps entrepreneurs. Lean canvas. It is a one-page business model. First, lean canvas. Lean canvas. It is a one-page business model. It is a one-page business model that helps entrepreneurs develop, evaluate, and validate a startup business idea. First one lean canvas. Lean canvas na one-page business model. Lean canvas is a one-page business model that helps entrepreneurs. Lean canvas. Lean canvas is a one-page business model. Lean canvas. First one lean canvas. Lean canvas lean canvas is a one-page business model. First, lean canvas. Lean canvas is a one-page business model that helps entrepreneurs. Lean canvas. A lean canvas is a one-page business model. A lean canvas is a one-page business model that helps entrepreneurs develop, evaluate, and validate a startup business idea. A lean canvas is a one-page business model. First, a lean canvas is a one-page business model that helps
A lean canvas is a one-page business model that helps entrepreneurs develop, evaluate, and validate a startup business idea. Okay. Develop, evaluate, and validate a startup business idea. It also contains 9 key components. First one, customer segments. Okay, customer segments. Customer segments. First, and the moon is the same now. The word customer segments. Customer segments. Key revenue streams. Customer segments. Revenue streams, cost structure. Customer segments, revenue streams, cost structure. In the side of problem. Customer segments, revenue streams, cost structure, problem. Customer segments target. Customer segments the target customers. The different groups of people or organizations the business aims to serve. That's customer segments. Next one revenue streams. List your source of revenue model, lifetime revenue streams. The ways in which the business model earns revenue from each customer segment. Your revenue streams. அடுத்து இங்கே அடுத்து சேனல் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் சேனல் வரும்ல. அடுத்து இங்கே பார்த்தோம்னா அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் சேனல்ஸ் டிஸ்கஸ். இங்கே அப்படியே இயர்லி அடாப்டர்ஸ்னு போடணும். இதில் இயர்லி அடாப்டர்ஸ் அதாவது லிஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஐடியல் கஸ்டமர்ஸ். இயர்லி அடாப்டர்ஸ் first yearly adopters. Yearly adopters list the characteristics of your ideal customers. First one yearly adopters. First one yearly adopters. Okay, customer segments early adopters. Okay, unfair advantage. Unfair advantage problem. In the side problem. The key problems that the business is solving for its customers. Problem solution first problem solution. First problem solution. The key problem that the business aims to. The key problems that the business is solving for its customers. Lean canvas problems solution. Problems the key problem that the business aims to solve for its customers problem. Next the solution. The solution, the product or service that addresses the identified problems. The problems or service that okay, problems கீழே ஏதோ ஒரு பண்ணது existing alternatives. Okay, problem existing alternatives. Problem solution existing alternative solution. Key metrics the key performance indicators to track the success of the business. Okay, like a measurement way. Okay, key metrics the key performance indicators to track the success of business. Charge இல்லடா அப்ப நல்ல வேலை பார்த்தேன். எவ்வளவு இருக்கு சார்ஜ்? ஓ 9. Key
கீ மெட்ரிக்ஸ்னால் வந்து அது அதான் ஃபஸ்ட்டு கீ மெட்ரிக்ஸ்னால் வந்து அது கீ ஆக்டிவிட்டீஸ். அதான் கீ மெட்ரிக்ஸ்னால் the key performance indicators to track the success of the business. Key performance indicators to track the success of the business. Key performance indicators. Key metrics na the paper first paper key metrics. Key metrics na the performance indicators to track the success of the business. The key metrics. Key metrics na the performance indicators which tracks the success of the business. Key metrics. Key metrics now the performance indicators to track the success of the business. Key metrics. Okay, the problem, solution, existing alternatives. On the side the customer segments, early adopters, revenue streams, cost structure, அதுக்கப்புறம் வந்து unfair disadvantage channels. அடுத்து யூனிக் வேல்யூ, அதான் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன், யூனிக் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன், கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸும் போட்டுக்கலாம். ஓகே, அது யூனிக் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன். நான் அதுலேயே இருக்கிற மாதிரி தான் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன். இங்கே வந்து அது யூனிக் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன். அது யூனிக் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் ஆகும். யூனிக் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன், யூனிக் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் தான் லீன் கேன்வாஸு. லீன் கேன்வாஸ் இஸ் a one page business model that helps entrepreneurs. It is a one page business model. Lean canvas, a lean canvas is a one page business model. A lean canvas is a one-page business model that helps entrepreneurs develop, evaluate, and validate a startup business idea. A lean canvas is a one-page business model that helps. A lean canvas. A lean canvas is a one-page business model that helps entrepreneurs develop, evaluate, and validate a startup business idea. Okay, முடிச்சு அடுத்து அந்த டேபிள் எல்லாம் முடிச்சு. ஓகே, lean canvas முடிச்சு. ஃபர்ஸ்ட் business model canvas, அது எல்லாத்தையும் எழுதணும். அடுத்து வந்து அது lean canvas முடிச்சு. அடுத்து வந்து அது types of business models. Okay, types of business models. Yes sir. Other types of business models. Lean canvas types of business canvas. Lean canvas. டயக்ராம் வந்து ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸ், காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர், ப்ராப்ளம், சொல்யூஷன். அங்கே வந்து என்னன்னா கீ ஆக்டிவிட்டீஸ், key resources, key metrics, அது key metrics, unique value. Okay, அடுத்த question. Types of business model and its various types. பாப்பமா, இது கண்டிப்பா blogல தான் பார்க்கவா. பாப்பமா, என்னது business model and its types. Business models and its types. Okay.
13 examples. I think for example will come here, but definition we might see here. Okay, I need a break, or else I'll just define in chat. I'll get a definition from ChatGPT. Now nette varleya. Wow. What's business model definition? Now time 23:22. I will come back again at 23:30. Okay. Business model Canva, lean Canvas, Canva. Another types of business models. Okay, color for 30 Okay, Varen. Ido Varen.
Hello. I am back. Okay, next. I think I'll study this in morning. I'm going next question. For that, I need to open one file. Okay, I'll open it now. I'm sorry. Okay, which one shall we start from? I think I'm going to start this question. Pricing and its strategies and stuffs. This whole page. What is happening? Maybe this has full screen. Okay. Pricing. Pricing is a vital component of I'm very tired actually, very tired. Okay. Importance of pricing on another revenue and profit. Pricing is the primary method of generating revenue. A well optimized price strategy ensures profitability while maintaining competitiveness in the market. Positioning. Price helps to position a product or service in the market, signaling its quality and appeal to specific target peoples. Demand influence. Pricing directly impacts consumer demand. A high price can create an impression of exclusivity, while a low price can attract budget conscious buyers. Competitive advantage. A well thought out pricing strategy can give a company an edge over competitors, influencing consumers' choice of product. Importance of pricing வந்து என்னது revenue and profit. First revenue and profit, next demand influence, positioning demand and influence, அப்புறம் வந்து என்னது competitive advantage. Pricing, importance of pricing. வந்து என்னது ப்ரைஸிங்க்கு வந்து என்னது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸிங்க்கு வந்து என்னது ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸிங்க்கு வந்து என்னது மொத்தம் 4 பாயிண்டா. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து என்னது இப்போ செகண்ட் வந்து அதான் பொசிஷனிங். I'm very shameful of my method of preparing for exams, but yeah, this is what they deserved. I meant they towards my examiners and this system created. But it is only wrong if I follow it for everything. But when it comes to learning, to
to actually solve something or to get a knowledge, my approach is not this. So I think I'm fine. I am not getting lost in the system, or neither I am not a byproduct of their system. I'm a product of my system. I can say that. Okay, I'll just shut the fuck up and read this. First, another pricing importance of pricing. On another positioning, demand, influence, profit and revenue. Demand, influence, profit and revenue. Final point, competitive advantage. Competitive advantage. First, importance of pricing, revenue and profit. Pricing is the primary method of generating revenue. Okay, pricing is the primary method of generating revenue. A well optimized price strategy ensures A well optimized price strategy ensures profitability while maintaining competitiveness. In the market. Positioning, pricing helps to position a product or service in the market, signaling its quality and appeal to specific target people. Positioning. Next, demand influence. Pricing directly impacts consumer demand. A high price can create an illusion of or impression of exclusivity, while a low price can attract budget conscious buyers. Yes, அதான் another demand influence. Fourth point another competitive advantage can give a company an edge over competitors. Competitive advantage, அதான் another importance of pricing. Competitive advantage, or we can say getting loyal customers. That also an importance of pricing maybe. Next, pricing strategies. Pricing strategies. Pricing strategies வந்து என்னது 3 different strategies இருக்கு. ஒன்று வந்து என்னன்னா maximization, profit maximization, market penetration, market skimming. Pricing strategies வந்து என்னது? Pricing strategies வந்து maximization, அதாவது profit maximization. Pricing strategies வந்து என்னது? Maximization. Profit strategy வந்து என்னது? Maximization. First one, maximization. Second one, market penetration. Wow. Maximization, market penetration, market skimming. I thought it said market swimming, but no, market skimming. Okay, let me go into detail. First வந்து என்னது? Marketing strategies வந்து என்னது? Maximization, market penetration, market skimming. First வந்து என்னது? இது disadvantages advantages என்னது? Strategies what can I say? Market strategies இல்ல pricing strategies வந்து என்னது? Maximization, அதாவது profit maximization, market penetration, market skimming. Maximization வந்து என்னது? Set the highest possible price to maximize profit per unit sold, often targeting customers willing to pay more for premium products. Use case common for luxury goods or innovative products with little
competition அதான் வந்து என்னது with little competition அதான் வந்து என்னது maximization set objective வந்து என்னது set the highest possible price to maximize profit per unit sold. Often target customers willing to pay more for premium products. அதான் வந்து என்னது maximization, product maximization, profit maximization. Use case வந்து என்னது common for luxury goods or innovative products while with little competition. Pros வந்து என்னது high profit margins per sale. Pros வந்து high profit margin per sale. Cons வந்து potentially limits the customer base to high income individuals, reducing volume scales. Yes. Cons வந்து என்னது potentially reducing wait what is cons வந்து என்னது cons வந்து என்னது potentially limits the customer base to high income individuals, reducing volume scale. Yes, cons வந்து என்னது potentially reducing the customer base to high income individuals, reducing volume sales. அதான் வந்து என்னது maximization, profit maximization. Second வந்து என்னது market skimming, market penetration. Second வந்து என்னது market penetration. What? Second வந்து என்னது market penetration. Second வந்து என்னது market penetration. Objective, set a low price to enter the market quickly and capture a large market share, usually in competitive or saturated markets. Use case often used by startups or new products categories to build brand awareness and customer loyalty. Pros: fast customer adoption and high volume of sales. Cons may lead to lower profit margins and competitors might retaliate with price cuts. What do you mean by retaliate? Explain. Can it explain? Wait, what? No, it's not doing anything. Okay, retaliate. Summarize or yes, do something. Oh shit. Okay, market penetration. Objective வந்து என்னது enter set a low price to enter the market. I completely understand what this means. Maximization and market penetration and the final the objective வந்து என்னது set a low price to enter a market quickly and capture a large market share usually in competitive or saturated markets. And capture a large market share first வந்து என்னது and capture a large market share usually in competitive or saturated markets. And capture a large market share usually in competitive or saturated markets. First வந்து என்னது and capture a large market share usually in competitive or saturated markets. அதான் வந்து என்னது penetration, market penetration. அதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது objective. Next வந்து என்னது pros: fast customer adoption and high volume of sales. Less profit margins may lead to less profit margins and competitors might retaliate with price cuts. Okay, use case வந்து often used by startups or new product categories to build brand awareness and customer loyalty. Use case வந்து often used by
Charge is 53% available. Nice. Often used by startups. Okay. Market penetration, market profit maximization, importance of pricing வந்து என்னது 4 பாயிண்ட். ஒன்று வந்து positioning, demand influence, profit and revenue, last but not least competitive advantage. A well thought out pricing strategy can give a company an edge over competitors, influencing choice of product. அதான் வந்து அது competitive advantage. Pricing is a vital component of a business marketing strategy. Look how I'm making myself suffer more and more. I could have started very early, I mean like around 7 o'clock or 6 o'clock night and studied till 10, 11, then slept healthy time and get morning, read few topics and get more marks. But I'm going in the wrong way. I'm aware of it. I'm completely aware of it. I'll change it. I need some time. But I don't think my college works need any improvement. No strategies. No, I don't want to improve a single percent in it because it doesn't give me anything in return. Okay, pricing is a vital component of a business's marketing strategy. Pricing is a as it directly affects revenue. Okay, next one is market skimming. Market skimming nanadu initially set a high price for a new or innovative product and gradually lower it over time as competition enters the market or customer demand decreases. Use case typically used for high-tech products, electronics or luxury items. Pros: high initial profits, recouping investment in R&D, and early adoption by consumers willing to pay a premium. Cons: risk of alienating price-sensitive customers once the price starts to drop and come. I'll just read objective and use skimming. Another price skimming, market skimming. னா உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் உள்ள கொண்டு வரும்போது அதிக காசு போட்டு கொண்டு வந்துட்டு அப்படியே எல்லாம் வர விலையை குறைச்சி இப்போ இன்னும் எப்படிலாம் யோசிச்சுக்கிறாங்க மக்கள். எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சம்பாதிக்கலாம் இல்லை, அவன் நிறையா சம்பாதிக்கணும், அவன் சர்வே தான். ஓகே மார்க்கெட் ஸ்கிம்மிங். ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட் ஸ்கிம்மிங் என்னதான் அது? மார்க்கெட் ஸ்கிம்மிங்னா initially set a higher rate, set a high price for a new or innovative product and gradually lower it over time as competition enters the market or customer demand decreases. Okay, use case வந்து typically used for high tech products, electronics or luxury items. Okay, pros வந்து the high initial profits and yearly adoption by consumers willing to pay a premium. Yes,
ஹை இனிஷியல் ப்ராஃபிட்ஸ், ரிஸ்க்ஸ் வந்து கஸ்டமர்ஸ்